everyone, welcome to our new video. So today we have a new topic, that is months of the year, that is les mois de l'année. Les mois de l'année. Mois means months and l'année means year. So les mois de l'année. So let's start. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Let's do it one more time. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. So these are le mois de l'année, means months of the year. So let's learn this as well. Il y a combien de mois dans une année? Il y a combien de mois dans une année? Means how many months are there in a year? Il y a 12. 12 means 12. Très bien. Mois dans une année means there are 12 months in a year. Il y a combien de mois dans une année? Il y a 12 mois dans une année. So now let's learn these national days, these important days, and let's see these important days falls in which month. So first we have is La Fête Nationale de la France. It's about the National Day of France. It falls in Juillet 14 Juillet. Then we have La Fête du Travail, means Labor Day. That falls in May. Then we have Noel. What is Noel? Noel is Christmas. Christmas falls in the month of December. Then we have La Saint Valentin, means yes, très bien, Valentine's Day, that falls in February. Thanks for watching. Like, share and subscribe with your family and friends. Keep on learning.